ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 2025 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. This program was thoughtfully designed to bridge the gap between ideas and implementation by providing participants with practical exposure, financial awareness and industry insights. My learned colleagues, entrepreneurs, to-be business tycoons, members of the media and press and participants. It's my pleasure to welcome our participants and dignitaries on the dais. See, your voice should be very loud and firm because we have two eminent bankers, one Mr. Manjunath Singhai, Circle Head of Canara Bank, that is our founder's place, and their slogan is, earlier it was growing to serve and serving to grow. Now it is together we can. And Senior Regional Manager Mr. Niranjan Kumar of Indian Overseas Bank is looking for always new businesses. And we have President of Canara Chamber of Commerce and Industry, young, energetic and smart and enthusiastic President of KCCI. If you become member of KCCI, you will come to know what are all the benefits. They are extending their arms, supporting, helping hand to all the entrepreneurs in coastal Karnataka. And Dr. Raghavendra Holla, who is the chairman of Swastika National B School, and he is a tall leader in JCs also. And Dr. Devdas B. Rai, first district governor of our Rotary Club of Mangalore East, and our Dr. Shivananda from Suddi, and Bhaskar Rai Katta, Rotary Club of Central, our President, and Vikas Kotian, Secretary, and Mr. Pradeep, Coordinator, and of course, hero of this Nitte Institute of Professional Education, one and only Dr. Jnaneshwar Pai Marur. First of all, let me congratulate all of you for participating two-day event, and it is successful. 230 registrations. Our target was 150 and it crossed 150. Now 230 people have registered for the event, and don't think that Nitte Institute of Professional Education students are here. Yes, sir, even single student is not here. All have paid registration fees, and they have come from both the districts. And first of all, let me congratulate our James Bond, Satish Mobin, James Bond of this district, as a district resource person of PMFME. 70 entrepreneurs have registered and they have participated in this program, and I should give a big round of applause to him. And Dr. Manja Naik from Fisheries College, head of technology, that is processing, from Fisheries College, Mangalore. I should congratulate him also for facilitating around 31 people from your institution. And ECR,
college from Kota, big customer of Canara Bank, Manipal Circle. So their principal is here, Tresha, and their students also nearly around 40 people have participated from their side. Then from Swastika B School around 15 students, and from Arivu many, and it is a combination of all. Then many budding entrepreneurs, successful entrepreneurs, and many dignitaries. Dr. Chandrakant Bhatt, can you just please stand up? He is the founder of NRI Money Clinic, having clientele across the globe, 60 plus countries, having viewership of 3 lakhs plus viewers. He has also come for this program, and I applaud. There were 2 people from Australia, those who have come to their hometown, they are participated here. One among them is Mr. Naveen. Yesterday, Mr. Sudhir Nayak, Karopadi sports entrepreneur, he was also on the stage, and many people from Uttara Karnataka. Can you just stand up? People from Uttara Karnataka, Yadgir, and Bagalkot, and Gulbarga, and many places. So Bangalore, also many people from our capital city, many budding entrepreneurs and startups, they are also there. We should congratulate. To add feather to the cake, ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡೋರು ಯು ಜಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 9th ಮತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆ.𝐝𝐯 ಮಜಾಮಾಛೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ 9 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಂದದಿಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ they have. Let us give a big round of applause to them also. And it is a combination of all. And we have all successful entrepreneurs like our Al Badriya Wood Industries MD, Mr. Anwar Sadat, our Canara Bank's flagship customer, Mr. Abhijit Madhu from ECR College, and many more. They have participated in this event. Really, I should thank them for making the event grand success. Now, why we have called 2 bankers this program? Because see, like blood is the lifeline for our body, finance is the lifeline for the economy. Without money, nothing will happen. I always say, जब तक तुम्हारा पास पैसा है, लोग पूछेंगे तुम कैसा है. So, you should have at least some amount in your kitty. Remaining bankers will support you. Our MSME ecosystem, banking ecosystem, startup ecosystem, and tax ecosystem, and now of late, policy ecosystem. All are conducive for the growth of entrepreneurship in India. And ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು, ಏನಂದರೆ, ಕಾಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಭೇದ ಪಿಕ ಕಾಕಯೋ ವಸಂತ ಸಮಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಾಕ ಕಾಕ ಪಿಕ ಪಿಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಕ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಗೆಯು ಕಪ್ಪು, ಪಿಕ ಕೃಷ್ಣ, ಕೋಗಿಲೆಯು ಕಪ್ಪು. ಕೋಭೇದ ಪಿಕ ಕಾಕಯೋಹೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆ. ಕಾಗೆಯ ಮರಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಕಾಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸಂತ ಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತೆ, ವಸಂತ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಕಾಗೆ ಕಾ 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 ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ 2 ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಾ ಕಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕುಹು ಕುಹು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅನೇಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟು, ಅನೇಕ ಸರಕಾರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಫಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, 2 ದಿನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟಂತ ನಾವು ಲೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ,
ನೂರಾರು ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಆರಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ರುಚಿವಕ್ಕು ಅದರೊಳು, ಸಾರದಡುಗೆಯ ಒಳ ವಿಚಾರ ದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು, ನೂರಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಆರಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪು ಅದರೊಳು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರದಡುಗೆಯ ಒಳ ವಿಚಾರ ದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನೀವು ಆ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ. ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಉಂಟು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರಲ್ ಎಕ್ಯುಮೆನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಯುಮೆನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಸಮಭಾಗಿಗಳಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತ ಚೈವ ಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ಅನುಮೋದಕಃ ಸುಕೃತೆ ದುಷ್ಕೃತೆ ಚೈವ ಚತ್ವಾರಃ ಸಮಭಾಗಿನಃ. ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಲ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ 8 episodes resource persons for disseminating their valuable knowledge. ಕಾರಯಿತ ಚೈವ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಪೈ ಮಾರೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರೇರಕಶ್ಚ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅನುಮೋದಕಃ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂರಿಸೋದು, MSMEದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ combined effort of all the people. I am proud that being a program director, I could garner 230 participants for this program. I wish your entrepreneurial journey should go ahead and you should build your empire brick by brick, not sudden. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್, ಉದ್ಯಮೇನ ಹಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಗೋಲ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಉದ್ಯಮೇನ ಹಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೈ ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾಹ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ desire changes nothing, decision changes something, dedication changes everything. Already, if you have entrepreneurial acumen, you should not stop. Immediately, you should kick start. Those who already have startup, already they have done good in their existing units. They should further excel by making expansion. ಯಾಕಂದರೆ ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾಹ. ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್? ಲಯನ್. ಈವನ್ ದೋ ಲಯನ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದರೆ ನಾನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಬಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನುಸಿ ಸತ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಸಿವಾದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವರ್ slogan should be, I will not rest until I am the best. Once I am the best, I will see what is next. And last but not the least, time has no holiday. Dreams have no expiry date. Life has no pause button. Enjoy every moment of life as it comes. I would like to see always
twinkle in the eyes of the entrepreneurs, not wrinkle on your face. Wish you happy, healthy, successful entrepreneurial journey and New Year 2026. Thank you. Respected dignitaries on the dais, CA SS Naik sir, a well-wisher of the Chamber of Commerce, and also a person he mentioned me as an energetic person, but there are sources of energy across. One such person is SS Naik sir, principal of the Institute Jnaneshwar Pai Marur sir, dignitaries from the banking business as well as the academic fraternity on the stage, dignitaries of the stage. Once again, thank you for inviting me to address this particular gathering. One thing I noticed was it's post-lunch and still everybody is awake here. That itself is a testament to the program that had been undertaken since the last 2 days. Congratulations to the organizing committee. So first of all, I would like to brief you on the Chamber of Commerce. We are a 85-year-old organization, one of the oldest Chamber of Commerce in the country. I got elected in the 85th AGM, which was held 2 months back. We have over 1,200 members, and we are mandated by the Ministry of Commerce to issue certificate of origin as well as visa recommendation letter. We operate through subcommittees. Why am I mentioning why we operate through subcommittees? We have around 30 subcommittees, each specializing in its domain. Whether it's a matter of direct tax, indirect tax, whether it's sectoral like automobile, food processing, chemical, or any other issues pertaining to the business entities here, we take it up and present it to the authorities. And similarly, if there are any regulatory or amendment changes that is happening in the policy level, we disseminate the information through workshops and seminars, similar to the one you have conducted here today. So this is a brief introduction of the chamber. Also, as a president, I'm a part of MSCZ, the board of MSCZ, as well as Center for Entrepreneurship Opportunities Learning, that is an incubation and one of the first co-working space in Mangalore, along with the DC and MCC commissioner. So this is a brief introduction of the chamber. If I just introduce you to the chamber, and for the want of time, I would stop with that. And another thing about something on entrepreneurship, which I would like to say is that even 3 days back, I had addressed a gathering at Srinivas College. Any common participant here? I don't want to repeat the same thing even to a single person if there is. So even there, I just spoke about one particular, since I come from agri-commodity background, which is food related. I thought I explained there about how Son Papdi was commercialized in India. There too, there is one sweet. I think nobody would be knowing it. I am not sure whether anybody would be knowing it. It's called as Pismanie, Pismanie. So when you take about the Middle East or Turkey or any of these belt, generally baklavas come into mind, kunafas come into mind, all these sweets come. But one particular sweet, this Son Papdi thing, what happened was, during one of my visit to this country, to one industry, they showed me one particular machine which they have been exporting to India for the last 10-15 years. So I asked them to which particular entity is you supplying this machine. So they showed me the name of the company and a picture. The picture was of Son Papdi, but the machine sold in their country was that of Pismanie. So I was just thinking, I have never had Pismanie in India, but it looks like that bude ke baal. I think earlier days we used to have this cart seller selling that bude ke baal kind of a thing, but it looked like that. And how come it was used what was its use in India? So what they did was, India had this product called as Son Papdi, but the technology they used to scale it up was this particular machine. They made innovation, a small add-on which they built onto that particular machine. Today, if I might say, in the packaged sweet industry, that is of 7,000 crore, the market share of the packaged sweet industry in the country is around 7,000 crore.
15%, that is around 1,200 crores, is that of Son Papadi itself. I know even during Diwali time, many people say no more Son Papadis, but still, that is one of the highest selling sweet in the country. So what I mean is the opportunities to entrepreneurs here. When we talk about innovation, entrepreneurship, people take it as a challenge and something which is a distant concept. Rather than identifying it on those front, you can just complement or supplement any other technology, or rather any concept or ideas itself. People say Swiggy, Zomato, such quick delivery concepts was adapted in the Western country, but in India they were able to get the market share and scale it up. Similar with someone told me the other day with vada as well. In US they used to use machine for donuts making. In India they are using it to making vada with certain modification, of course. So this is how you can come up with new innovative products, new ideas, use existing infrastructure or a setup which is provided to make your own mark. I think with that, I would conclude my address because I suppose there are a few others to speak as well. Once again, to SS Nayak sir for inviting, as well as the Nitte Academy for having me here. Thank you once again. Yeah. Special mention to our CA SS Nayak sir for having me here today, and to the Nitte administration and the entire Rotary administration for having me here. So first of all, I thank the entire organizing committee for inviting me here. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಯಂಗ್ or too old to start. Entrepreneurs can happen, entrepreneurs can become anytime in the age of life cycle. So ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 26 years ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬಂದು ಸರ್ ನಾನು ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಗ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ CA ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ conversation also they told only money is not important, only market is not important, only your involvement is not important. Each and every things only will make the entrepreneur successful. So hagagi I will be more dwelling on the banking side. Iga when you see the banking alli what has happened is the lot of changes has happened. Now everybody is talking about artificial intelligence, everybody is talking about machine learning. So all banks have started implementing that. Iga ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು whatever transactions you are doing nowadays, because of the Google Pay, QR code, cash transactions ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. Agree all of you? Agree? So now what happens, each and every of your transaction is being recorded in the platform. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we have started developing a tool. All banks are doing, not only our bank, all banks are doing. We have started developing a tool wherein I can pull all the data from your account
and we are putting in some machine learning in that, and we are trying to automate the entire process, and that journey of loan will be very simple. So up to 10 lakhs, now we have put in place a digital learning process, digital lending process, so to say. So ನಿಮಗೆ up to 10 lakhs working capital ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು just you have to log in to our portal, validate your Aadhaar card or your Uddami card, upload your statement. So automatically ನಿಮಗೆ you will get the sanction. If your turnover is based on the turnover, you will get. If 10 lakhs is the turnover, you will get 2 lakhs limit. If the turnover is for 20 lakhs, you will get 4 lakhs. So like that, we are implementing. So avaga, agre nanu alli kutkondu I was listening some important points what they told. So that is why your financial transactions, your financial footprints, as they say now, is very important. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಿವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಮೆನಿ eggs in different baskets and try A, B, C, D. So what you will do, whenever a bank has lended money for one project, usually the tendency is, what I have seen from my experience is, they will divert the fund, they will divert it to other project or other purpose. So please don't do that, because ultimately it is not harming your project or harming your venture, but it is also harming your rating also. And usually what we see is working capital you are using not only for purchasing the raw material, but also you are using it for the purpose it is not meant. So avoid doing that, because what will happen is ultimately that cycle gets stuck, and when you come here you will come, sir namge enhancement beku, namge working capital saakagta illa. So at that time we cannot help you people, because your balance sheet is not supporting, your account transactions are not supporting. So then coming to the bookish knowledge, what is MSME? So any income generating activity, I repeat, any income generating activity is called MSME. So that is what is we also tell our people. So my best wishes for all the participants here today who have come. Definitely from Canara Bank we will be supporting. And Canara Bank, as you know, started in 125 years back with a humble beginning by our great founder, Sri Amabal Subbarao Pai, and he always believed that a small bank, and though it has risen to the top 3 bank in the Pan India. So definitely, sir, if any of them have any doubts or you want any suggestions, you can come to me, and my number is there with sir. Maybe I will not be able to help you, but I have my team with me in my circle office. I sit in Balamata Road. So anytime any of you have doubt, you can please come to me. We will be happy to help you, and we will be happy to fund you also if the project is good. And there are a lot of schemes are there. One important scheme is a CGTMSC scheme is there. So CGTMSC scheme, without collateral we give the loan, but what my experience says or what my learning says is that first you have to start the activity. There should be some cash flow, there should be some activity. ಆವಾಗ ನಾವು CGTMSC ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಸರ್ ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡರ್ CGTMSC, and I will ask what is that, sir we are going to start now. So don't do that. Start with a small beginning, and then when the cash flow is there, when there is some transactions happening in the account, definitely we will do under CGTME also. So we are not here to avoid taking risk. We will take the risk on behalf of you, but you have to give us the confidence by showing some tangible transactions in the account. So once again, I wish you all the best for the entrepreneurs. On behalf of Canara Bank, I wish all your ventures are successful, and all of you are going to be having a very successful entrepreneurial career, I would say. And I also thank the entire team for inviting me and talking to all of you. Thank you and all the best.
very influential. We can say MSME, counsel, mentor, business coach, very influential speaker, very giving courageous lectures and just encouraging everyone. Our most respected CA SS Nayak sir, other prominent organizers of this program, influential speakers and dignitaries on front rows, most important, the participants of this boot camp and the would-be young entrepreneurs, aspirants of young entrepreneurship. Some students are also available here. I am very much thankful to you all. I am very much thankful to the committee who has invited me for this prestigious program. First of all, many speakers have spoken so many things. So I will not go very much in deep regarding what is entrepreneurship development program has done, MSME and startup bootcamp and other things. But I would like to say one thing. Entrepreneurship is first dreaming. Then entrepreneurship is a very courageous step one takes in their life. It needs very big planning. It needs very good preparations, very good execution, then very good discipline. Being a banker, we are a part of all development of these programs, all development of MSME and other things. We, as a banker, we are a stakeholder, we are a shoulder to shoulder, responsibility holders to the development of entrepreneurship, to the development of industry, to the development of startups and to the development of Indian economy. Indian economy, we are having a very responsible role in development of our economy, in development of the career providers who are entrepreneurs. Entrepreneurs are not only developing their own careers, they are providing employment, they are providing services to many countrymen, which helps the development of our country. So we welcome you all, we thank you all, and we are ready to support you all. Now coming to Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank is a public sector bank which was started in 1937, 10th February 1937, and we are going to celebrate 90th Foundation Day on next 10th of February. It is a public sector bank, like all other banks, whatever other PSBs are providing all the schemes, we are also providing. We are also providing all MSME schemes, startup schemes, which encourages entrepreneurs. And most prominent, our bank has been very prominent and very strong footing on MSME development since inception. Our bank has been, name itself depicts, Indian Overseas Bank. That was the first bank who promoted the Indian entrepreneurs who were involved in export business. We were having the first of its kind before nationalization, before independence, 8 branches overseas. So we are a very strong bank to participate, to promote, to help the entrepreneurs to grow. So whatever other banks are providing, we are also providing all kind of facilities, all kind of loans and other things. Moreover, we would like to say that we are also, our bank's motto is good people to grow with. So we keep our all entrepreneurs who maintain the discipline, who maintain the courage to keep the business going, to start the business going, we are with them, we will be with them, we are always supporting to all entrepreneurs. Moreover, for young entrepreneurs, we would like to say that our bank is running a campaign also, Campus to Career, that is from classroom to corporate banking. What is called corporate banking? Corporate banking, the entrepreneurs have with the bank, availing other kind of business facilities, all kind of credit facilities and all. So we are running a campaign for Campus to Career. We encourage all
those young entrepreneurs who are very much qualified, who are dreaming to become an entrepreneur, having courage to become entrepreneur, and entrepreneurship needs courage first, then their commitment second, then hard work on the row and discipline. As our SS Naik sir has told, udyamena hi siddhyanti. Means first you dream, then you have courage to become an entrepreneur. Then you put your all efforts, whole heart, mind, soul to make your entrepreneurship successful. Plan, prepare, execute, have discipline, and go through, sail through the success. So, being from the Indian Overseas Bank, we are having office at our 𝐾𝐲𝐯𝐿 building near TMA Pai Hall. You all are most welcome. You can approach to our nearby branches, and you can approach to our regional office available in 𝐾𝐲𝐯𝐿 building near TMA Pai Hall in Ballal Bagh. You please, we request all the aspirant entrepreneurs that be disciplined, believe yourself first, work hard. Then all bank, we as an Indian Overseas Bank, we are all open to help you in every aspect, any aspect. We again thank you, the organizers, and we again thank you, CSS Naik sir, for inviting me in such a prestigious program. I thank you all for listening me patiently. Thank you very much. Thank you all. 2022 ಅಲ್ಲಿ SS ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ವಿಡಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 2 days 1 week ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ವಿಡಿಡ್, ಹಾಫ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ವಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ನಿಟ್ಟೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ around 7 students are converted as a startup owners. We have a 200. We had only a 50 participant in that workshop, but we have around 200 participants here. So conversion rate expected 230. So conversion rate should be very high. 22 ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಇರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Till today we have around 17 student startups, more than 80 lakhs turnover they have did, not even a single rupee loan from a bank. They're only a graduation student at the age of 18, 19, 20 they're doing it. We have 2 students, Sanjay and Ashwini, they did around 25 lakhs turnover in the last 1.5 year. It is only a mindset, my dearest students, because I don't want to target elders here, already business people, because we have a majority of students. It is your coming out from your comfort zone. ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಲಗಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭೂತಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್. ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 to 3 hours per day. Even I have a 3 business, but I work only 2 to 3 hours. ಆರಾಮ್ಸೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಗಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಂತು, ಲಕ್ಷ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 years ಟು ಸೆಟಲ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ರನ್ ಮಾಡುವ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ದೂಡಿ ಅದ ನಂತರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ದಟ್ ವಿದಿನ್ 1 month 2 month ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಲಾಭ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2-3 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂತದ್ದು. ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ 9 ತಿಂಗಳಾಗೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. Entrepreneurship mindset as a students, you first develop your mindset as entrepreneurs.
ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಕಿಣಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ಪೇಂಟ್ ಕಿಣಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 75 he used to tell, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದುಡ್ಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು SS ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಮೈ ಇದರ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ 2000 ಮುಜೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, 2000 ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಓನರ್ ಸರ್, ಏ ಮೇರ ಬೇಟ ಹೇ, ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಮಗ ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. That is called as entrepreneurship. That is why whenever we organize a program, we invite Gujarati school, that ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿ ಟು ಇನ್ವೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ SS ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ and coming out from your comfort zone and changing your general employee mindset, because now education institutions traditionally we create only as slaves or employees, not entrepreneurs. Nowadays, last 5 years, because of NITTE incubation center or some other activities, that slowly we are picking up with the entrepreneurship mindset. Otherwise namge clerical staff yaru beku, accountant yaru beku, ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. The greatest thing I have did in my life was bring Rotarian PHF SS Naik to my club. Our club has completely been transformed after that. The Rotary Club of Mangalore Central. In fact, under his leadership, we organized the first ever MSME conclave in the entire Rotary world. Very successful one. And now we are embarking on a very ambitious program under his leadership of having these EDP programs in all schools. He is the EDP chairman of our club. So I would request everyone in the audience except SS Naik, please get up and give him a standing ovation. SS Naik should sit. All others, for what he has been doing in this MSCP and various subjects. Thank you, sir, for all your excellent efforts. So, young entrepreneurs, you have all benefited very much by the 2-day workshop. I wouldn't go into many, because many of us have, many of the very distinguished faculty have been there, and young students from Gujarati school also have come here. So I thank all the participants, 230 of them, and not only from, like Rotarian PHF SS Naik mentioned, not only from this college, from all over Karnataka. That is the success of the program. I thank all of you for participating in the program. Go home richer with experience and be very important citizens of our country, very productive citizens of our country. Thank you. I represent the ECR College. I was successful in dragging along 40 students with me. There's a lot to be said. I'm being very blunt and saying that I'm so very humbled by seeing how you all perform, how down to earth you all are. I've been to many boot camps. Lots of you would have been to. Lots of information being rendered out, free. My dear students, to all the students out here, please do make use of this opportunity. There are dignitaries out here who have given them the numbers to call them 24/7. We are blessed with such an opportunity.
please make use of it. When we 41 came in yesterday, we had lots of doubts, we had lots of questions. But as we leave from here today, we leave with sharper minds, clear thinking, and above all, with a renewed belief in what we are building. Thank you all. What they are doing, students? What is the course? College, the lots of courses that we have, especially in BBA, BCA. In addition to just regular courses, we have lots of add-on courses. We have aviation, we have digital marketing, we have AI, we have logistics, supply chain management, and lots of other colleges that we would be opening up. And my personal and sincere thanks to SS Nayak sir. I'm still stuck with yesterday's class of yours, which I will be definitely adapting in one of my classes. How you've combined the steps of entrepreneurship with the mythology. Thank you, sir. Thank you all. I was not prepared for this, so please bear with me. First of all, I am also involved in a project that is New Age Innovation Project. So for me, this is a great opportunity to know about the schemes and all the facilities that the government is providing for the youngsters as well as startups that is booming right now. So I think such programs should be conducted regularly so as to new ideas to pop up as well as grow, because new ideas can only come into market unless there's a platform to be demonstrated, as well as there should be a stepping stone like leading pathway roadmaps which boost such kind of startups and ideas. And also I recommend programs with only student interactions where the ideas of the students can be known and these ideas can be implemented and also modified and also funded on. Thank you. ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಾವೇ 20 ಅಲ್ಲ 50 ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದರು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದು 53 ವರ್ಷ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2 ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಸೋಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. ನಾವೆಂದೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇತನದಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಚಲ ನಂಬಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಹನೆಯು ನಿನ್ನದಾದರೆ ಸಕಲವೂ ನಿನ್ನದೇ, ವಿನಯವು ನಿನ್ನದಾದರೆ ವಿಜಯವೂ ನಿನ್ನದೇ. ಇದೇ ಥರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಚ್ಛತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ತ್ರಾಸು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಚಯನೂ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I am from Gujarat school and I am from class 9. We are attending workshops many, but this workshop taught us lots of things like starting business and extending too. They taught us step by step so that we can understand everything briefly and we can make our own startup so that we can do our life better. Thank you and thank you for the workshop. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು SS ನಾಯ್ಕ ಬಹಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು, ಸಿಟಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ದವರು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ನಾನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಬೈತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 90% ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ 90%. 90 ಅಲ್ಲ, 99% ನೆಗೆಟಿವ್. 1% ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬರೇ 1%. 99% ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, 1% ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಯು ನೋ ವೈ? ಅವರು ಆ 1% ಜನಗಳು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1% ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ, ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೋಲು ಕೂಡ ಅದು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು. ಈ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರಿ ಉಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರಿ ಉಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ನೀನು ಒಂದು ಏಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಬೇಡ, ನೀನು ಮೆಟ್ಲಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸುಂದರ ರೂಪ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಉಳಿ ಏಟುಗಳು ತಿಂದು ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೋರಾಟ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ಕೆಚ್ಚಿದೆ. ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೊಂಡವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಸೋಲು ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಲ್ಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ 200-300 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ 235 ವಸ್ತುಗಳು ಬಲ್ಬಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕಟ್ಟ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಈ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಿಶಾಂತ್ ಫ್ರಮ್ 𝐻 Engineering College, Puttur. Basically, I am from Kerala. The interest for this entrepreneurship came from it's like miracle, I guess, because I used to travel from Kerala to Mangalore for my education, engineering education. I'm in final year now. When I used to travel by train, I used to see people who doesn't have the legs. Basically, I'm doing one project, medical sector, amputees. I'm basically prosthetic leg. So when I saw those peoples, I mean middle class peoples or the peoples who doesn't have their legs, but they are capable of working because of those amputees or prosthetic legs, which they can't afford
for their livings. So I thought an idea of creating an prosthetic leg innovation. It is an innovation which will be affordable for these poor people, which we can serve them as mechanism is same as cost around that same 5 to 6 lakh amputees. So this is what my project I stepped into this entrepreneurship journey. Now coming to this opportunity, this is opportunity which I got like a spark or ಈಗ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತಣ್ಣಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ನಂದು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ. ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅಥವಾ interest through entrepreneur made me to join this program here. So when I came, I doesn't know anything about they will provide that incubation, they will select these much of teams. I was not aware of those things. I came to aware in middle of those. So program ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುವಂತ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ how to achieve or how to come to that platform. It gave me that courage or to try. If I fail here, I can try again and I can approach them and I can achieve my goal. So that is what I gained through this program. So thank you so much for this opportunity. I thank each and everyone. Thank you so much. My name is Sinchana. I am from Swastika National Business School. So Swastika National Business School ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 25 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 17 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು 25 lakhs 30 lakhs ಮೋರ್ 1.5 year ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತದೆ, ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದರು, ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ CSS ನಾಯಕ್ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. SS ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. 2 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1-2-3 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೌ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಟ್ರೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋದು ಅಥವಾ ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕಾಹಾಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗಿನ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ತಪಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ AP ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು 80% ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಂಡ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು,
ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರುವಾಗ ಅದೇ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ SSR ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ, ದಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.